great masters, Наши учитель. our great masters declare that we are pure consciousness. Что у нас чистое сознание. Our true nature is always in peace, in happiness, in love and wisdom. А природа это love, happiness, wisdom. Yes, yes. So, true nature means my essential nature. Чистый ум это наша природная речь. Ага. So, it means what is my non essential nature? И это значит, что значит моя essential nature, внутреннее естественное я. Ага. Ага. How to understand what is essential nature and non essential nature? Понять, что такое внутреннее естественное и неестественное. So, when we understand our essential nature, then we can separate it from non essential nature. Когда мы поймем essential nature, мы сможем отделить от не, мы так назовем его естественное и от неестественного. Clear? Yes. Take one example of a sugar. The sugar, essential nature of a sugar is sweetness. Ага, природная якость цукру – это сладость. You know, sugar means sweet. You cannot say, oh, you cannot say sugar is salty. Он не горький, не кислый. Ага, ага. Yeah? Yeah. Sugar is always sweet. That is the essential nature of a sugar. What is the non-essential nature of a sugar? Bitter. Huh? Non-essential nature of sugar is bitter or salty. No, that is where you are going. We are only talking of a sugar. We are not talking of a salt. The sugar is found in the form of a cube, in the form of a powder, in the form of a candy, with different shapes and sizes and colors, and they are non-essential nature. Количество. И это не его естественная суть. Его суть это Суть только сладость. сладость. Ага. Очень соленость. Если соленость, можно не соли говорить. Да. То есть він може бути жовтий, білий. Did you understand that? Clear. Да. Yes. Essential nature of a sugar is sweet. Whether you make a candy, whether you prepare a dessert, Если ты делаешь соус, whether you make a cube, or whether you use it in the form of a powder. Ну да, тогда я поняла, що ти просто ним солодиш. Ти ним солодиш. Clear? Yes. Yes. So now we will follow the same principle. What I said, I know you, means I am different from you. Я знаю вас, это означает, что я отличаюсь от вас. I know you means I am separate from you. Это означает, что я отделен от вас. So when I say I know you, there are two things. First is I am, and second is you are. Две вещи я есть. Clear? Yes. Now this I am is my true nature. Какая же моя принесет? This I am is consciousness. Моя осознанность. Let us go little deeper. It means whatever I know, my mind knows it, and I am not that. Все, что я знаю, знает мой ум, и я не это. Ага. I know my house. Yes, I know it. It means I am not my house. Я Дом, но я не Да, дом. я не дом. Я знаю свій дом, але я не дом. I know my cell phone. It means I am not my cell phone. Я знаю телефон, але я не телефон. Huh? I
I have my car. It means I am not my car. Yes, Yes, yes. yes, yes. Now I say, I know my body. I am not my body. Я вижу, что я знаю мое тело, но я не тело. So again, understand the two things. I know my cell phone. It means there is I am and there is cell phone. Я знаю свой телефон, и помню, что вот я памятаю. Right? Бачу. Now pay attention. I am, and when I say I am pure consciousness. But when I say I am aware of my cell phone, I am and I am aware Ага, когда я понимаю, of cell вот phone. я I есть, am aware of house. I am aware of car. I am aware of my friend. я уже Means I know these things, я and понимаю. whatever I know, I am not. Лучше second, just a second. Когда ты переводила a sense of hand and awareness of hand. Восприятие, понимание, да? Да, То да. есть вот я понимаю, что есть я, и есть мое понимание, что есть вещь вокруг. Ага. Вот это aware of heart. То есть Я это- відмінний від того, що назовні. Я, Да. виходить, відмінний від того, що назовні. Да. Отже, можна, Тань, виходить, що те, що я бачу, ну, те, що я знаю, відмінне від мене, але я себе, ну, якби я сам себе не знаю. Виходить, що це так. Oksana said that we are aware of many things, we are aware of ourselves, but we still do not know. No. The moment you say I am aware of anything, it means I know that thing. And whatever I know, I am not. Он говорит, что все, что я осознаю, что оно есть, я от него отличаюсь. Воно Все, не воно. воно, Це не я не я, да, це не я. Це не я. Aware of means that object, that thing is separate from me. Aware означает, что вот эта вещь отдельная, не такая, как я. Ага, ага, ага. So I am aware of my body. I am not the body. Just a second. Aware вообще переводится мати поняття про. Я поняла. Це мати, я маю поняття Просто про. знаєш, ще що думаю, дивися, яка штука. Ми ж ідентифікуємо себе з соцсетями, ми ідентифікуємо себе з візитками, ми ідентифікуємо себе то не я. роботою. А то ж не я, так. Oksana says that we identify ourselves with our networks. You With have to experience, you have to find out that identification. Through understanding, through the knowledge, you have to break that identification. Ага, и через наш опыт и знания нужно эту идентификацию. Да. Воно є і є, і ти там. What is that identification? That is my non-essential nature. Природе моей сути. When I talk about essential nature of a sugar is sweetness. Non-essential nature, candy, dessert, cube, sugar cube, or powder. Right? You know, in the logical question, what I ask myself now, what is the essential nature of me? I said essential nature of me, it means your mind wants to know. It means you cannot know it by the mind. Essential One thing. Природа твоєї людини, це коли твій розум хоче знати, але ти не можеш це дізнатися через розум. А, ну да. That. Now, our masters say that our true nature is only pure consciousness. Мастеры говорят, что наша естественная природа – это чистое сознание.
What is that pure consciousness? It is like sweetness of a sugar. Как сладость у сахара. Розкопати Do через you ці дірки. do you see the sweetness of a sugar through your eyes? Мы видим сладость сахара. But when you put it on the tongue, then you know it, right? Yes. But can you explain what exactly is sweetness? Как ты, а можешь ли объяснить, что именно такое сладость? No, we can taste. Similarly, when you awaken and discover your true nature, the mind cannot explain it, but you are always in the state of peace and happiness. Точно, когда ты раскрываешь себя, то ты это понимаешь, но ум не может это объяснить. Ты это чувствуешь. Do you understand that? Yes. Let us go little. But this is because of the identification. So, what identifies with what? То, с чем идентифицируется. Мы себя, наверное, идентифицируем. Ми себе ідентифікуємо зовнішніми оцими. We identify ourselves with things we see around. We see around, we know around. Huh? So when I say I know my body cannot be me, Когда я говорю, что я знаю свое тело, я должен осознавать, что это не я. Знаєш, що but ще? I forget Я and I забываю say that I am my body. апеллировать, что я это не тело. So when I say I am my body, that is identification. И когда я говорю, что я это тело, это идентификация. I am my mind, that is identification. Я это мой ум. И в итоге я идентифицирую. Ага. Right? I say that I am my thought, that is identification. Я мои мысли, это тоже идентификация. Right? So what is, again understand what is that identification? When I say I know you, you are different from me. Да, получається, да. So that I is known as Seer. That I is known as pure consciousness. Таким образом, меня знают, я это чистое сознание, чистое Да. сознание. А мої мислі це мої мислі. And whatever I know is known as Seer. Known. Все, что я знаю, это мои, типа, привязанности. Ага, ага. One is subject. When I say I know you, I am a subject and you are an object. А в чем смысл, если я говорю, я знаю тебя, короче, ты предмет, а я смысл. So this is, can we live into that state of pure consciousness without any identification? That is the real meditation. Можем ли мы жить в состоянии постоянного чистого ума? Это глубокая медитация. Да, це робота. Да. That is the real meditation. So what is the goal of meditation? Какая цель медитации? Knowledge of who I am. Знание, понимание, кто же я. In that state, I know I am pure consciousness, full of peace, happiness, love, and wisdom. Сознание. So, what is the method to purify the mind? Какие методы очистить ум? Meditation. Why the mind is impure? Because there is identification. Почему ум нечистый? Потому что он идет через идентификацию. Why there is an identification? Because I am attached to that thing. Почему идет идентификация? Потому что я привязан, отлично. Why there is an attachment? Because there is a desire.
Потому что очень важно, because desire желание. What And is a desire? Desire means I am seeking other than me for my happiness. я ищу свое желание, потому что я ищу снаружи, а не Счастье. внутри. Да, 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 да. I am seeking and searching Я ищу, other than me any object or person in the world outside. я ищу в этих объектах снаружи. Why I am searching? The mind from behind projects the happiness in that object. Потому что мой ум проецирует счастье на вот эти предметы. So then what the mind will do? The mind will start running after that object, that person. Что если он их получит, то он будет счастье. But the happiness is not there. Но счастье не снаружи, happiness inside. But my mind says happiness is there. Мой ум говорит happiness там. But because of the desire, my mind projects happiness is there, but the real happiness is not there. Мой ум из-за желания проецирует счастье, ищет счастье снаружи, а оно внутри. So the mind enters into confusion. И в итоге ум confused, это когда то замешательство. Да, 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 теряется. What is that confusion? Two different thoughts are opposing and fighting against each other. Два разных поля, ну, как бы бьются между собой. Счастье ищу снаружи, а должно быть внутри. Ага. You have a rubber band and you stretch it. So you have Да, two то parts. есть The это mind разрыв, is это не stretched, tension, О, and tension, then delusion. Tension – это напряжение, которое приводит к делюжу, ну, разрушению. разрешение, да, разрыва, города. What is that delusion? The mind sees like a mirage water. Water in the mirage. Sorry, water is Water in the mirage. In a desert, if you ага. see that mirage, you see in a desert, oh, there is a water, but water is not there. Мгм. То есть иногда мы видим, ну, как вещи, которые мы снаружи видим, это как вода, которая превратилась в пар. И через нее мы видим мираж, то есть это не настоящее. Не то, что есть на самом деле. The mind is running and running and running throughout life, and you live in anxiety and stress and delusion. Yes, 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 yes. Да. So when you tell me and write to me that no, I am doing fine, so I said, okay, thank you very much. If you are doing fine. Я это объясню. But it is not there until we break this identification. We cannot achieve the meditative state. А это может быть только медитация. So first thing is Shravanam, means listening and learning the principles from a teacher again and again and again. Why again and again and again? It will create an impression in the mind about what is right knowledge. Почему постоянно нужно учиться? Потому что когда ты сформируешь понятие для своего ума, что такое правильное знание. And second step is once it makes an impression in your mind, say for example, if you like my beard, you love it, so your mind will think about this beard. The same thing when you listen the principle again and again and again, your mind will start thinking about the principle. Его борода, ты будешь на нее смотреть и смотреть. В итоге твой, то есть совсем понятно, короче, ум
Тратиметься від те, що зовні є, що там Да. робиться тобі, і ти будеш прив'язувати, і в принципі, ну, наверное, буде це. So that is the second step. It is known as contemplation. So when your mind starts thinking about these principles, what will happen? It will make your intellect clear, simple, pure, doubt free. No doubt is there in the intellect. So only the doubt free mind and the intellect succeeds in the practice of meditation. Чтобы добиться, чтобы не было сомнений, это практика медитации. You see that you are constantly Мгм. working, constantly working, constantly working in your mind. So first you always listen every time your mind plays a trick with you. Каждый раз, что этот трек привлекает тебя. So you listen to the teacher with the principle and you contemplate the second step. What is the contemplation and reflection? It makes your mind clear, doubt free, pure. At that point. Наблюдать, созерцать. То есть созерцаешь, наблюдаешь и приходишь к очистке. And then that doubt free intellect inspires you to practice meditation. Интеллект без сомнений inspires, надыхает тебя на подальше медитацию. And when you sit in meditation, the mind is helping you, the body is helping you, and deeper inside, you have no identification. When you have no identification, you experience the sweetness of your true nature. Вот, и твой опыт поможет тебе найти светлость, вот эту самую сладость, естественно, The sugar can never be salty, can never be bitter. Сахар никогда не может быть сладкой, соленым или горьким. Same way, our true nature is full of peace and happiness. Твоя внутренняя природа полна мира и счастья. So, our essential nature is one. Наша истинная природа это Sweetness in a candy, sweetness in a desert, sweetness in a sugar cube, sweetness in the sugar powder. наша истинная природа это сладость. Она может быть во всем. В конфетке, в порошочке, в джеме. Different shape and the name and the form. Разные формы, разные проявления, но одно и то же суть. Different gender and the people, we all three outside are different shape and the name and the form, but inside it is only one weakness, that is our true name. Единственная суть, которая в человеке есть, а внешне это проявляется разными формами. Он, она. Your essential nature is not different from my essential nature, it is the same. Истинная суть такая же, как моя истинная суть. You cannot say it is same, it is only one. Ты не можешь сказать, что она одинакова, она единственная. Yes. Sorry. What is the difference? I know it, you don't know it.
Why you don't know it? Because of identification. Почему ты не понимаешь это? Потому что из идентификации. The space is always one. The space cannot be different, cannot be divided. Спокойствие не может быть разным, оно не может разделяться. Это одно. The space in your room is not different than the space here. It is only one. И пространство там, тут, здесь, но это одно. It Мы видим, appears different. мы его проявляем по-разному, осознаем по-разному. Similarly, our body appears different, but deep inside, we all are one. Но внутри глубоко мы это одно. In an ocean, you find a small wave, bigger wave, still Океан. larger wave, and the storm. They appear different from outside in their shape, but they all are water. Мгм. Вы воспринимаете снаружи по-разному, но это же вода. Ну да, да. Can you separate water from the wave? Можешь ты воду отделить от волн? Нет. Ніяк не дієш. Мгм. We are full of our essential nature. Мы полны Our нашей essential внутренней nature истинной is природы. peace and happiness, И это love наша and природа, wisdom. доступность и мир любви. That is the journey of mindfulness. That is the journey of И meditation. это путешествие твоего ума, это путешествие в медитации, That is the journey of self fulfillment. и это наполнение, путешествие по наполнению себя.